AMCO has been calling for the amendment of Mine Health and Safety Act. For these company bosses, be really accountable. Nhlangano vatirhi va le mugodini AMCO va lava leswaku varhangeri va migodi va tengisiwa mayelana na mafu ya vatirhi. Mdumisani Zuma u gweviwe 12 wa malembe hi milandzu ya ku kucetela madzolonga ni ku phanga hi 2021. Kasi Banyana va tshembele eka ntokoto eka ntlangu wa vona na Burkina Faso mundzuku. Baka hina lawa i mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga ri perile. Mdumisani Zuma u gweviwe 12 wa malembe ekhotsweni hi khoto le Pietermaritzburg. Zuma i un'wana wa vanhu lava nga kucetela madzolonga ya mawuwani hi 2021 loko phangiwa no hisiwa tifeme na mavhengele KwaZulu-Natal na le Gauteng. U fode video a karhi a vitana vaakatiko ku ya phanga emolweni wa Brookside ePietermaritzburg. Mall wa Brookside hi un'wana wa tindhawu ta mavhengele to sungula ku phangeriwa no hisiwa ePietermaritzburg. Mall wu hisiwile hi siku ra 12 hi Mawuwani. Hambiswiritano mall wu tlhele wu pfula nakambe naswona ku tirhe 130 million rand ku aka hi vuntshwa. Mdumisani Zuma u voniwe nandzu wo hlohlotela ku phangiwa na madzolonga endzhaku ka nkandziyiso lowu nga hangalaka na ti-social media. Zuma nga kalanga a pfumela nandzu no vula leswaku xihoko hi xona xi nga va na nhlohlotelo eka marito ya yena naswona a nga kongomisiwanga ku onha. NPA va amukele xigwevo va vula leswaku i xikombiso xa kahle ni le ka van'wani. The state put its best case forward, and that was in terms of the evidence that we submitted before court. And I would say the state was confident, but also we were alleging and we maintained that the offences were serious, and obviously we wanted the sentence to be in keeping with that. Ukucelwa phansi kwezitolo nokutatshwa kweimpahla kubalele ku-50 billion amarandi. Lezi bhelu zadlula nemphefumulo engaphezudlwana kwa-350 nosekuboshwa abantu abangu-60. Ku onhaka loku veke kona hi nkarhi wa ku phanga a swi durha kwalomu ka 50 billion rand. Ku tlula 300 wa vanhu va lahlekele hi vutomi. Hi nkarhi wa kona ku khomiwe ku tlula 60 wa vanhu na ku tlhela va rhwexiwa milandzu yo kucetela madzolonga eswifundzeninkulu swa KwaZulu-Natal na Gauteng. Murhangeri wa nhlangano wa vatirhi va le mugodini AMCO Joseph Mathunjwa u ri vafambisi va migodi va fanele ku ya tenga loko vatirhi va lova emugodini. Mathunjwa a yangula ka ku dlawa ka 11 wa vatirhi lava nga lova emugodini wa Impala eRustenburg. Hi hala tlhelo holobye wa swicelwa Gwede Mantashe na nhloko ya Impala ya Platinum Nicomeler va vile na nhlengeletano ya mahungu mayelana na mhangu leyi. Xiyimo a xi tshamiseka endzhaku ka nghozi ya le mugodini leyi nga teka vutomi bya vatirhi va 11 ku tlhela ku vaviseka 70 wa vatirhi. Silapha nje siphatheka kahle because abafo bethu balimela abanye basezibhedlela abanye basoleki. Alinothi safe singenathi asikho safe because ayo nto yenzeka ilanga nelanga leyo but isethusile nathi. Zange sivele into yenzeka lapha eImpala into eqala ukwenzeka le nto yilena isingasiphatha ngayo kuba uqhawuke intambo yekhitchi. Va Impala Platinum bari ku ponisa vatirhi siteke ku tlula tiawara ta 10. The next step of the process was to, with a multi-representative team with the department, unions, management, board members, to at least to get, as Minister said, a look and feel of what transpired. On conclusion of this initial process, we will then get involved in a full examination to understand the root cause of the failure. Holobye wa swicelwa ni energy Gwede Mantashe u ri leswi ku ve ku tlherisela endzhaku matshalatshala yo hunguta mafu lama nga va kona emugodini. It is quite a sad incident. It ended our effort to move towards zero harm in the industry. You remember that in 2022 we reduced the number of fatalities to 49. That was the lowest number. We're on the track to there. We were at 41 and then there was this disaster. When there is a disaster like this one, we'll pay attention to it and draw lessons out of it. What we're not going to do is to stand up on tables and shout about it. Nhlangano wa vatirhi va le mugodini AMCO a va tipfinyinganga va ri va lava mayini wu teka vutihlamuleri. AMCO has been calling for the amendment of Mine Health and Safety Act. For these company bosses,
be really accountable, especially to be charged with culpable homicide. I mean, because some of these accidents are repeatable accidents. It's an accident that could have been avoided. Especially this accident, I believe, this mechanical fault of this that led to this accident could have been addressed. Vamgodi wa Impala va ri 75 wa vatirhi va le xibedhlele laha khume wa vona va nga eka xiyimo lexi nga tsakiseki. Maphorisa va tiyisise leswaku mulanguteri wa court u mangale no pfula nandzu wa rigombo ehenhla ka vahehliwa vanharhu eka ntengo wo dlawa ka Senzo Meyiwa. Mulanguteri wa court u hehla leswaku vahehliwa va n'wi bile loko a ta va a lerise un'wana wa vona ku tshama kahle ekhoto. A ku tlanga xibakela ekhoto hi Musumbunuku leswi nga tisa ku chava leswi landzela endzhaku loko murindzi wa le khotweni a byele van'wana va vahehliwa ku tshama kahle hi nkarhi loko khoto a yi ri ka nkarhi wo wisa. Naswona sweswi van'wana va vahehliwa va langutana na milandzu yo pa. The South African Police Service can confirm that we are investigating a case of assault following an incident in court on Monday where a prison official was attacked by accused 3, Carlos Mncube, accused 4, Sifiso Mapisa, and accused 5, Sifiso Kuhlentuli. Advocate Herinelo AfriForum ori mangu leyi fanele ku tekeriwa enhlokweni tanihi leswi nga humela hi nkarhi lowu varindzi va le makhotweni a va ri ku endleni ka ntirho wa vona. Altercation with a prison warden in the execution of his duty is absolutely serious. So that's why we're here in the main. We've established, though, that the case docket was opened. We will provide our service and support if it's needed. Ndzawulo ya makhoto ingetelele nhlayo ya varindzi. Swatetano Nel uri swi le rivaleni leswaku vadlayi va Meyiwa va lo thoriwa. More and more people now understand why we said that from the start. So we had a good understanding of the facts, and that's why we said it from the start. I haven't changed my stance. I do think that it's important that we think it's not a robbery that went wrong, but rather a contract killing. Loko Swatetano fokisi eka nandzu wo dlaya Brigadier Bongani Gininda u kanetile leswaku a ri xiphemu xa swihehlo swo ba muhehliwa wo sungula Muzi Sibiya na muhehliwa wa vumbirhi Bongani Ntanzi ku koranisiwa ka Gininda ku yisa emahlweni mindzuku. Nawumbisi wa hofisi leyi vekaka tihlo ka matirhelo ya maphorisa IPID wu pasisiwile hi palamende. Palamende yi pasise nawumbisi hambileswi vandla ra DA a ri kombisa ku vilela hi wona hi tlhelo ra vumbiwa. Kusuka laha nawumbisi wu ta ya eka huvo ya swifundzankulu ya palamende. Nhlayo ya le henhla ya swirho swa palamende leswi tirhaka eka komiti ya swa milawu ya xiphorisa swi enetisiwa hi nawumbisi lowu ku vekiwaka, kambe DA ya va lava ku tiyisisa leswaku ku kaneta ka vona ehenhleni ka nawumbisi lowu ku tekeriwa enhlokweni. The rule is very clear, and I think it's useful for members that it is now on the screen. It doesn't have to say Democratic Alliance, Chair. It's a minority view. The minority view was expressed by an individual member of the committee. It's that minority view that must be captured, and I'm happy to submit that. DA na mavandla yan'wana va khomeka kahle hi nawumbisi lowu va ri a wu nge pfuni eka ku lwisana na ku xanisiwa ka maphorisa na makhomelo ya vona exiphoriseni. Whitfield or DA va vilerisiwa hi ku holobye wa maphorisa wa ha ri na swo tala a fanelaka ku swi vula hi mathoriwelo ya mulawurinkulu wa IPID. Matshalatshala yo cinca milawu ya IPID ya sungule loko khoto ya vumbiwa yi kuma leswaku swiphemu swin'wana swa milawu a swi lwisana na vumbiwa. Tanihi holobye wa maphorisa loyi a nga hlongola nhloko ya IPID na mathoriwelo ya mulawurinkulu, hambi swiritano swirho swo hlaya swa palamende swi tsakile hi nawumbisi lowu nga vekiwa. We had robust but respectful deliberations on the bill, which was encouraging and highly appreciated. Allow me to once more thank members, the Minister and Deputy Minister of Police, the Acting Secretary for Police and his team, and our support staff for the efforts to process this highly anticipated and significantly important bill. Lastly, I wish to thank the public for their submissions and participation in the legislative process. Sweswi nawumbisi wu ta yisiwa epalamende ku va wu pasisiwa. Matsalanankulu wa ANC Fikile Mbalula uri matiko ya misava ama fanelangi ku fularhela Palestina. Mbalula a nghenele pfhumba ra mavandla na minhlangano yo hambanahambana ku funga siku ra misava ro seketela maPalestina.
Abaninginiki eka nseketelo wa vona eka vaaki va le Palestina, mavandla ya tipolitiki, mihlangano ya vaakatiko ni yin'wana va ri i nkarhi wo va ku yimisiwa nyimpi hi laha ku nga heriki ePalestina. We want a permanent ceasefire as the African National Congress, but we also want self-determination. Self-determination must come through a negotiated settlement. And we as South Africa, we have been sharing experiences with the people of Palestine and the Israelis. For some time now, all of those negotiations have come to a standstill, and it's not through the barrel of the gun that will realize peace. Loko misava yi kombisa vun'we na va Palestina, sweswinyana Palamende ya Afrika-Dzonga yi pasise xiringanyeto xo yimisa vuxaka bya vudiplomati ni mfumo wa Israel na ku hlongola muyimeri wa Israel. It's up to them. The EFF have done what they could in making sure that we reject the Israel apartheid state out of our country. So it's up to them. We have done what we could. The motion have went through. It's up to the executive to take it through. We want a ceasefire that will lead to the timetable, that by this time there must be this process, there must be this date, that will ultimately, there's one thing for us. The occupation, apartheid, and Israeli Zionism must end, so that the Palestinians can live in peace once and for all. This is a very important day. Every single opportunity that we have to defend Palestine and to condemn apartheid Israel is one that every progressive organization should embrace. I think, first of all, the position of NUMSA is that what we're seeing in Gaza is not a war, it's ethnic cleansing. Hi le tlhelo swilaveko swi ya swi tlakuka swa ku engeteriwa ka nkarhi wo leha wa ntwanano wo yima kulwa eGaza tanihileswi xiyimo xi langutekaka xi nga riki ematshan'wini ya ntolovelo. It's an important day in terms of the expression of solidarity. It's the Palestinian National Day, United Nations recognition. We've had our leading parties here, as you've indicated, the community organizations, the trade unions, showing that Palestinians are not alone, that South Africans stand by them. We've heard Nelson Mandela's statement, and here we have his people in all their colors, and the leading party here with the other parties and trade unions. A wonderful show of unity. Hi semahlweni mahungu ya SABC. Masipala wa Msukalwa eMelo Mpumalanga wa tsandeka ku lulamisa xiphiqo xo thyakisiwa ka madamu ya mati endhawini liya. Vaaki va vilela hi mhaka yo nwa mati lama nga tekangiku. Tin'hweti timbirhi leti nga hundza, khoto ya le henhla ya Mpumalanga yi vone masipala nandzu wo tlula nawu wa mphakelo wa mati yo tenga. Khoto yi lerise masipala ku tshika vufambisi bya xihlantswa mati xa le eMelo. Kuma mati yo tenga ka hari ntlhontlho lowukulu eka vaaki va le eMelo. Water is an everyday battle in our municipality. There's 6-7 days on one where we do not have a drop of water. We have no notification, we have no support at all, no water trucks. We don't even have information as to what is the problem, when we will be having water again, nothing. When we do have water, it's brown. It looks like coffee coming out of your tap. Bason o ehla leswaku xileriso xa khoto a xi landzeleriwanga naswona nkululo wa ha tama wu khulukela emadan'wini. Masipala wa Msukalwa wu voniwe nandzu wo thyakisa mati. Va fambisa ndhawu ya xihlantswa mati ya eMelo va nga ri na layisense, nakona va hluleka ku hlayisa magoji. Va nyikiwe tin'hweti timbirhi ku lulamisa swiphiqo leswi nga kona, kambe na sweswi xihlantswa mati xa ha tirha xi nga ri na layisense. We immediately appointed an environmental specialist to assist the municipality in developing a rehabilitation plan. Swatitano, ndzawulo wa mati na nkululo ya karhi ku langutisa xiyimo lexi nga kona. We are looking at that situation, and in their plan they already indicated that as from October until December, month of December, they'll be making sure that the plan is functionally, optimally operating. A swi tiveka leswaku masipala wu ta swi kota ku phakela vaaki mati yo tenga ku nga se hela nkarhi lowu nga nyikiwa wona hi khoto.
Hofisi ya muhleri wa tinkota yi ri mafambiselo ya mali ya mfumo ya kombisa ku antswa eka swiyenge swo hambanahambana. Hambiswiritano hofisi ya vilela leswi ka hariki na swiphiqo eka mphakelo wa vukorhokeri laha tikweni. Nhloko ya hofisi Tsakani Maluleke u vikele palamende namuntlha. Ku ringana 147 wa tinkota ti kumeke ti basile. Ku nga nhlayo ya le henhla ku tlula ya n'wexemu ya 126. Tindzawulo ta tiko ku katsa swifundzankulu ti vike ku antswisiwa hi ta ku basa ka tinkota, laha xifundzankulu xa Western Cape xi nga rhanga ku landzela Eastern Cape. Swifundzankulu hinkwaswo swi humese tinkota leti baseke ku katsa palamende ehandleni ka xifundzankulu xa North West. The number of clean audits has increased quite significantly, and I think that's quite important. If you're looking at a PFMA cycle that looks after an expenditure budget of 3.1 trillion rand together, it's useful to see at least 35% of these auditees achieving the clean audit status. Kambe DBSA yona kampani yiri yoxe ya mfumo leyi nga va ni tinkota leti baseke. So when there is lateness on a repeated basis, it starts to compromise transparency and accountability in a way that should worry us all. And if you look at an entity such as PRASA, with the significant budget and the significant impact of its operations on the lived experiences of South Africans. Ku hleriwe tinkota to ringana 137 laha ku tlula 80 wa tinkota a ti hlwerisiwile. Mali a yi ala ku hundza mpimanyeto kumbe ntirho wo ka wu nga tsakisi. It is the high impact ones, the high budget ones that are lagging behind the improvement trend. It is the smaller entities that get more clean audits. It's the smaller entities that have driven more improvements over the course of the last 4 years. So there has to be significant effort placed on these high impact auditees if we are to translate all the work that's going into improving audit outcomes into the lived reality of citizens. Maluleka u ri hofisi yakwe yi tirhe hi matimba ku sivela ku lahlekeriwa ka mabiliyoni wa tirhandi leti a ti ta va ti lahlekile. We've got to address this culture of no accountability and consequences. Can't rely purely on the audit process and the MI process to address consequence management. It's urgent that all in the accountability ecosystem be seized with this on an ongoing basis. U tlhele a vula leswaku ku tirhisiwa ka mali handle ka mpfumelelo swi durhele mfumo kwalomu ka 4 mabiliyoni wa tirhandi. Loko ku tirhisiwa ka mali hi ndlela yo ka yi nga ri kahle swi koxe 73 wa mabiliyoni wa tirhandi. Randi teyelerile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo dollar ra 18 rand 51 cents, pondo i 23 rand 50 cents, euro i 20 rand 34 cents, kasi pula ya Botswana 1 rand 36 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku $2,043 hi awunsi, platinum i $932 hi awunsi, nxavo oil mbisi $82.36 hi mphongolo. Banyana xi ta tshembeleka ntokoto wa vatlangi va xipano xa vaxisati xa Mamelodi Sundowns eka ntlangu wa vona mundzuku. Xipano xa omba na Burkina Faso eka ntlangu wa 2024 WAFCON qualifier. Ntlangu ta va Ivory Coast tanihileswi Burkina Faso ri nga hava rivala rinene ro rhela ntlangu. Xipano xa vavasati xa Sundowns xa ha ku teka xidlodlo xa CAF Champions League. Banyana va ta tlanga ntlangu wa vona wo ringanela ku eka Women's Africa Cup of Nations 2024. Afrika-Dzonga i vasirheleli va xidlodlo xa AFCON, naswona va nga tsakisiwi ku va va hluleka ku eka mphikizano, kambe vatlangi va swi tiva leswaku va fanelanga ku tekela ehansi Burkina Faso lava va tlangaka na vona. A country that I'm familiar with because we play Champions League here, but it's a different task now playing for the national team, and it's AFCON qualifiers, and I think that our mentality is on 100 because we want to qualify for AFCON. We're the defending champions, and I believe that for us to win this game, it's going to give us an upper hand when we go back at home, because we also don't want pressure when we go back home. We want to play for the fans because it's our last game of the year as well, and we want to make everyone happy and proud. So it's very, very important that we don't underestimate our opponents, but we make sure that we do our best so that on the day we are very happy. Swi ta olova ku dzabela vatlangi
tanihileswi va tlangaka mitlangu yo hlaya mavhiki lawa nga hundza handle ka mitlangu ya rixaka vatlangi a va ri karhi va tlanga eka swipano swa vona. I can thankfully say that we have a clean bill of health. Everybody participated in training, everybody has arrived. The overseas-based players, Linda, Faith, Norco arrived last night. You know, a little bit of a rest day yesterday with a long travel and having played immediately onto a plane and traveled. So we have to manage. A lot of players, they've played so many 90 minutes over the last 3 weeks and we have to keep them fresh. Nenge wa mbirhi wu ta tlangeliwa erivaleni ra mitlangu ra Lucas Moripe eAtteridgeville naswona ku ta va ntlangu wo hetisela wa Banyana lembe leri. Xipano xi ta tlhela xi tlanga nakambe hi Nyenyanyani 2024 ku yisa emahlweni ku ringanela ku ya eka 2024 Olympics. Kasi ya lawe makumu ya mahungu ya namuntlha man'wani ya ta va kona hi Ravuntlhanu ra ha perile. Eka madyambu ya namuntlha ta khanusiro timpfula loko hi langutisa kona kwala Limpopo Polokwane ta khanusiro mpfula kona kwala ka 6